Chivuchete nemudhara gonyeti. Chivudhara nemudhara gonyeti. Every time I start my life, you get crash. I don't know what to do with you. What do you want me to do with you? You still looking sleep? Eh? What do you want me to do with you? I don't know. You don't know? Eating you alive? Good evening, 𝗟𝗱𝗆𝗂𝗂𝗁 Masuku. Our guy, as promised yesterday, I'm not going to look into details of how Lookout Masuku died or how Lookout Masuku was arrested and what. But I need to look into, I'm looking at how ZANU-PF as a political party is monopolized the issue of heroes, to the extent that people still in Zimbabwe, they still believe in the issue of heroes. What are these heroes? Who are they? How are they made? Where do they come from? When are these people gonna be said this one is a hero and this one is not a hero? So this topic I'm not going to take long, probably an hour, then we call it quits. I was so touched by by Joshua Nkomo's I was so touched by Joshua Nkomo's speech, which was sent to me by my brother, Goredema, and this speech was said by Joshua Nkomo or Nyongolo at Lookout Masuku's burial. I'm going to read this speech and comment on it. This is probably the purpose of this presentation tonight. We are not going to discuss a lot, but we need to look at what Joshua Nkomo said when Lookout Masuku died. It's very important that we see what happened to we understand what happened to Lookout Masuku. Who was Lookout Masuku? So the following speech, the speech that I'm going to read tonight, was made by the late nationalist and former vice president of Zimbabwe, Joshua Nkomo, at the funeral of Zipra commander Lookout Masuku in Bulawayo on the 12th of April 1986. Joshua Nkomo Nyongolo Mkabuko, he spoke at the burial of Lookout Masuku in 1986. And you remember, in 1986, I think the Gukura wound issue, this is when it came to an end. But during this time, tens of thousands of people attended the funeral. The funeral of a Zipra commander, Lookout Masuku, in Bulawayo on 12 April 1986. Those who rule our country know inside themselves that Lookout Masuku played a very big part in winning our struggle, and yet they let him die in prison. Yesterday was a day dedicated
for the death of Lookout Masuku yesterday. Lookout Masuku was buried on the 12th of April 1986 at the Stanley Square in Bulawayo. I don't think he has been exhumed for reburial at the Heroes Acre. This is another argument that has been put forward by the people of ZANU-PF to say, look, why is Mnangagwa interested in exhuming Mdara Bobo to rebury him at the National Shrine? We've got people like Lookout Masuku with similar hero status who were buried at Stanley Square in Bulawayo rather than at Heroes Acre in Harare. Ngoma Joshua Shirise tendai mchena hanzi comrade tripano murisei pamwe nemhuri takasimba ndiriora mukoma tinokatsemura nhasi mukoma yuda zvirisei I am late. Mukoma Patrick, you are not yet late. I think I've just started about 5 or so minutes ago. Today I'm dedicating my presentation to Zipra Commander Lookout Masuku, who was buried on the 12th of April 1986 at Stanley Square in Bulawayo instead of Harare Heroes Acre. So what I'm saying is those people who are running Zimbabwe today, or those in power, they really understand the role Lookout Masuku played in bringing victory to the struggle for Zimbabwe. And yet, these people, they let Lookout Masuku die in prison. It's so sad, a Zipra commander who played a pivotal role in bringing independence to the country, they killed him in prison. He died in prison. And after a unit accord, they declared him a national hero. I want you to look into how ZANU-PF plays its card. Atetalis Magadi, Magasimba. To put that here. Nuira. We are talking of a Zipra commander, a person who led the armed struggle of our country, who they arrested, tortured, and locked up in prison, where he died. We are talking about Lookout Masuku. Ladies and gentlemen, no matter how much we differ with these people in ZANU-PF, but we are supposed to be looking at certain issues, things like locking up Zipra commander to the extent that the commander died in prison in a country he fought for, in a country he was proud of, a country that he brought independence to. Instead of being killed by Ian Smith, Lookout Masuku died in an independent country, in an independent Zimbabwe, under the leadership of Mugabe and ZANU-PF. So these people, they know that Lookout Masuku died in prison. I say he died in prison because he died on that bed on which he was detained. It was not possible for him to leave that bed, and it was not possible for him for you to see him. Therefore, I say Lookout Masuku died in prison. Why should a man like Lookout Masuku and Dumiso Dabengwa
after being found innocent of wrongdoing by the highest court in Zimbabwe, remain detained. Do you know the Rwandas or Shinoda Kufas? No. Why should the lookout Masuku, after being found not guilty, remained locked up in prison? Dumiso Davengo, after they've been found not guilty by the highest court in Zimbabwe, they remained locked up in prison. Why? And the people demanded answers from the minister, as they used to get from Ian Smith. If you, during Ian Smith time, you demand answers to know why Mugabe is still in prison, Smith would answer you. Smith's ministers would answer you. But in the case of Dumiso Dwabengba and Lookout Masuku, these people were found not guilty by the highest court in Zimbabwe and remained locked up. Efforts to try and ask Mugabe, why are these people still in prison? People were not getting the answers that they want. That was an independent Zimbabwe, as compared to an oppressive Rhodesia. In Rhodesia, if you ask white man Ian Smith, why are you locking people up? Why are you hanging people at Harare Central Prison, at the Salisbury Prison? Ian Smith would give you answers. But our black government, after this Lookout Masuku fought hard to bring independence to our country, they were never in a day let out to enjoy the independence that they fought for. Lookout Masuku died in detention after being acquitted by the High Court. The Zimbabwe government, led by Robert Mugabe, went on to continue incarcerating Lookout Masuku, and Masuku died in prison. Mafel, Lookout, after all these sacrifices, ladies and gentlemen, after all the sacrifices that Lookout Masuku had done, Emerson Dambudzo Mnangagwa was probably the minister heading intelligence in our country. The current president of Zimbabwe was the minister heading the intelligence during that time when Lookout Masuku died in prison. After all the sacrifices that Masuku had done, ZANU-PF and independent Zimbabwe rewarded him with death. They rewarded him with death. Masuku died a pauper in our own hands. Imagine, ladies and gentlemen, he did not die a pauper in Ian Smith's country. He did not die a pauper in a white man's country. Lookout Masuku died in our own hands. Black Zimbabwe government, after all the sacrifices he had done to bring independence to the country, the results were death. He was rewarded with death by a black government. I'm not talking about Ian Smith being oppressive, killing black people, but I am talking about an independent Zimbabwe where someone who sacrificed everything died in prison. Ladies and gentlemen, you cannot understand that. Questions were raised, but the ZANU-PF never answered it. We cannot blame colonialism and imperialism for this tragedy. It was a tragedy, which you cannot stand and say because of the British, because of the Americans. Colonialism was not there when Lookout Masuku died in prison. Imperialism
was no longer there when Lookout Masuku died in prison. He died in our own hands. A black government, led by a black man, incarcerated a man who sacrificed everything for the independence of our country. Lookout Masuku died in prison. Lookout Masuku died in prison. Ladies and gentlemen, if you want to ask why, we who fought against these things now praise them. A government that fought against colonialism, a government that fought against imperialism, and the people who fought against colonialism and imperialism were the people who were fronting it when Lookout Masuku died. If you look at that time, since that time until now, Zimbabweans are enveloped in the politics of hate. Remember, when I deliberately asked the people of Matabeleland, why 20 out of 24 rural constituencies in Matabeleland are still under or are under ZANU-PF? Answers that I got showed that we are in politics of hate. We are enveloped in politics of hate. The same politics that was there during the time of Lookout Masuku. The amount of hate that was being preached by ZANU-PF in that country, it was frightening. The amount of hate that ZANU-PF is still preaching today is so frightful. What is Zimbabwe fought for was peace. What if Zimbabwe fought for was progress? Love, respect, justice, equality, not the opposite of that. This is a speech that was given by Joshua Nkabu on the burial of Lookout Masuku in April 1986. Remember, 1986 is the same year that Samora Moses Machel died. 1986 plays a very important role in our life. This is the year Lookout Masuku died in prison under the black men's government, under the black people's government. Looking at Mugabe was the prime minister during that time. Mnangagwa was minister of intelligence during that time. And these people were never detained by the colonialists. They were never detained by the imperialists. But they were detained by a black government. And they died in prison. Despite that, the court had cleared Davengwa and Lookout Masuku to say, look, these people were not guilty of any offense. The Zimbabwe government refused to release them. And the results were the death of Lookout Masuku, a Zebra commander. So that shows that whatever Zimbabweans fought for, ingava peace, kungave progress of our nation, love of each other and respect to each other, justice. We went to fight for justice. Our parents fought for justice. Our parents fought for equality. Because a white man in Zimbabwe did not allow us certain things, did not allow us even to drink certain things. But our parents went into the bush. They fought for equality. They did not fight for the opposite of that. 𝗏𝗏𝗀𝗀. And one of the worst evils we see today that was introduced by ZANU-PF after the demise of Rhodesia
it was corruption. 𝗟𝗀𝗺𝗶𝘂𝘁, thank you so much for this article. Thank you so much for this speech, which was delivered by Joshua Nkomo. Thank you, 𝗟𝗀𝗺𝗺. Thank you so much. Libert Ndaswera, say. So the country today, it is bleeding of corruption. The country bleeds today because of corruption, which was introduced by ZANU-PF in our country. It is appropriate that the site chosen for Lookout Masuku's grave lies near a memorial for those who fought against Hitler. If you go to Stanley Square, there is a memorial which was put there for those who fought against Hitler. This is where Lookout Masuku is buried. Lookout fought against fascism. He fought against oppression. Masuku fought against tribalism and corruption. This is why ZANU-PF killed him. Point of, yeah, cemetery, Stanley Cemetery, yes. You know the Stanley Square Cemetery. Stanley Square Cemetery. Andimon. Ndoko akavigwa. Lookout Masuku. Thank you so much for the correction, Tapio. Let me check the correct name for it. But it's Stanley Square Cemetery. Adidima, thank you for the correction tips. Thank you so much. So, Lookout fought against fascism, oppression, tribalism, and corruption. Any failure to dedicate ourselves to the ideals of Masuku will be a betrayal of the man and of all those freedom fighters whose graves are unknown. In on the Lady Stanley Cemetery. Thanks, 𝗟𝗀𝗺𝗵𝗋. Thank you so much. Lady Stanley Cemetery. Cemetery. Or cemetery. Amen. Cemetery or cemetery. Ndoko akavigwa Mudhara Masuku. Ndichatomboti ndikashanya kuZimbabwe. Ndoda kungosvikawo paguva rake, so ndingoona he was, to me, Lookout Masuku was a hero. Nanhasi unoziva ndinongoti ndikafunga nyaya dzatainzwa, isakakura tichiudzwa nyaya dzeZAPU nanasekuru Masimba. Ndikafunga nyaya dzatainzwa dzaLookout Masuku. I think I need to pay a visit to his grave and honor the man. Nekuisawo maruva angu ipapo. Because this is the man who dedicated his life fighting against fascism, who dedicated his life fighting oppression, tribalism, and corruption. So if we fail to dedicate ourselves to the ideals of Lookout Masuku, then it means we have betrayed the gentleman. We have betrayed the gentleman. And we have betrayed all those freedom fighters whose graves are unknown. Ladies and gentlemen, I have called for this time and again. Ndikati ZANU-PF haimbofi yakatonga Zimbabwe successfully. As long as we still have vana veZimbabwe who are strewn around the country, not buried in proper graves. Those who died in Zambia, those who died in Chimoyo, Nyadzonya, and Tembe, vese ivavo must come and be buried home. If we don't honor this, even President Chamisa vakauya into victory, Nikita Mangena, I'll talk about that later. Let's talk about our icon, Lookout Masuku.
Yesterday, I promised that I will dedicate today's presentation on Lookout Masuku. Because whatever you are seeing today happening, those vana 𝗟𝗱𝗆𝗀𝗃 kana vanga vari vanhu veZANU when Lookout Masuku died in 1986, whatever you see is a betrayal of what Lookout Masuku fought for. Oppression, Lookout Masuku said no. Tribalism, the gentleman said no. Corruption, Lookout said no. But if you see corruption in inoitwa 𝗟𝗱𝗆𝗀𝗃, you wonder which ZANU he belonged to. If you see tribalism, inoitwa nana 𝗟𝗱𝗆𝗀𝗃, zvaitwa nana kamudhara kekufa kaSimon Kayamoyo, waishamisika kuti hey, vanhu ava tribalism vakaiwana kupi? Vanenge vachiita jostle fighting for positions there. Hanzi namukoma Tapiwa obey. Now we as people, as individuals, must refuse to accept ZANU-PF regime divide and rule tactics by embracing each other. Definitely. I was shocked when I was listening to Mthwakazi. When Mthwakazi was saying something, this is when I say, is Mthwakazi a political party? Is it a tribal organization? What is Mthwakazi? I was shocked when I learned that those people are full of hate. Those people who call themselves Mthwakazi are full of hate. I was shocked when I listened to one of their presentations. I said, oh dear, are there any sane Zimbabweans who listen to this rubbish? That is what was fought for, or fought against, or fought for. That was what was fought for by Lookout Masuku. Ngoma Kosi. It's something that touches my heart. I have survived torture. I've survived incarceration. I've survived attempts to my life. But unfortunately, the people we follow footsteps, the people like Lookout Masuku, who follow, we are following the footsteps of Lookout Masuku. We are fighting a fascist ZANU-PF. We are fighting a retrogressive ZANU-PF. A ZANU-PF that does not respect the will of the people, which does not respect justice, which does not want to see Zimbabwe progressing. They want to keep Zimbabweans paupers and manipulate them so that they remain in power. This is the ZANU-PF that we are fighting against, a repressive government, which Lookout Masuku fought against. Tribalism, Lookout Masuku fought against that. If you listen to an Mthwakazi, does these people come from the region where our icon, the man we are stepping into his shoes, Lookout Masuku, come from? I am fighting to fit into Lookout Masuku's shoes. Because if there was war, I was going to be a commander. But there is no war in our country. I have to fight in another way. If Lookout Masuku was alive today, he wouldn't do he would do the way Davengba did, because he suffered under the hands of ZANU-PF. So what we are saying is, any failure to dedicate ourselves to the ideals of Lookout Masuku, it will be like a betrayal to the gentleman. And it will be like a betrayal to all freedom fighters whose graves are unknown, strewn around Zimbabwe. Our country cannot progress, ladies and gentlemen, on fear and false accusations, which are founded simply on the love of power. Zimbabwe will never progress.
This was said by Dr. Joshua Nkomo in 1986. And Dr. Joshua Nkomo's words still stand. That Zimbabwe will never progress. Zimbabwe is a country that cannot progress on fear and false accusations. These accusations are founded simply on the love of power. We have got power-hungry people who do not care about our country. This was said by Dr. Nkabuko Onyongolo Nkomo in 1986 during the burial of Lookout Masuku. There is something radically wrong with our country today. This is Joshua Nkomo saying this in 1986. Saying today, there is something radically wrong with our country. And we are moving fast towards destruction. This was said by Dr. Joshua Nkomo in 1986. That Zimbabwe is moving fast towards destruction. There is confusion and corruption. And let us be clear about it. We are seeing racism in reverse under the false mirror of correcting imbalances from the past. This was said by Dr. Nkabuko Nkomo. This was said in 1986. I think if Mdara Nkomo was still alive, he could see his prophecy that there was something really wrong, radically wrong about Zimbabwe. What was said in 1986 still stands in our country. There is a lot of confusion and corruption in our country. And he said, let us be clear about it. He said, we are seeing racism in reverse, which we are seeing today. This was started long time ago by ZANU-PF. 43 years of reversing or of implementing reverse racism under false mirror of correcting imbalances from the past. There were imbalances from the past but cannot be rectified in a manner that ZANU-PF want to rectify them. In the process, Joshua Nkomo said, we are creating worse things. What we are witnessing today is a worse Zimbabwe. Worse things were created. And Joshua Nkomo warned ZANU-PF in 1986. And what Joshua Nkomo stated during that time still stand today. We have created worse things. ZANU-PF has created worse things. Today they look at fake pastor as more a hero than Lookout Masuku. It's so painful, Mkoma Henry. They are directing their anger to wrong people instead of ZANU-PF. Everyone was oppressed by ZANU-PF. As such, we should unite for a common cause. If you listen to Mtwaka's people, you don't even understand them. That they come from a region of great Zimbabweans. A great speech delivered by our Nyongolo Nkomo in 1986 still stand. Whatever he said during that time still stand. He said in the process of this confusion and corruption, Zimbabwe was creating worse things. We have created fear in the minds of some in our country. Joshua Nkomo clearly warned Robert Mugabe, clearly warned E.D. Mnangagwa, that you are creating fear in the minds of Zimbabweans, and that will result in a poorly run country. We have made them feel unwanted and unsafe. This is what is still standing in Zimbabwe. Most Zimbabweans have left the country. Most Zimbabweans are seeking greener pastures elsewhere. They feel that they are not wanted. And I still feel I'm not safe in Zimbabwe. Zimbabweans don't feel safe in their country.
This was said by Joshua 𝗟𝗂𝗂𝘂𝘁 in 1986. This is a prophecy that came true. A prophecy that came to pass. Kana vakuru vachitaura ngatiteerere. Ngatiteerere titeererese. Young men, young men and women are on the streets of our cities. There is terrible unemployment. This was 1986 when Joshua Nkomo pointed that young men and women are on the streets of our cities. ZANU-PF did not listen to that. Joshua Nkomo said there is terrible unemployment. ZANU-PF did not listen to Joshua Nkomo in 1986 when he pointed that there is terrible unemployment. Life has become harsher than ever before. Joshua Nkomo was comparing Rhodesia in Zimbabwe. And he said in 1986, life has become harsher than ever before. ZANU-PF did not listen to Joshua Nkomo when he was saying this. People are referred to as squatters. People in Zimbabwe. Today I saw a video of houses which were being destroyed in Norton. We saw houses being destroyed in Harare. Mnangagwa went to Epworth, where squatters live, and promised them heaven on earth. Chiwenga went to Mbare before 2018 and promised them even swimming pools at Mbare Matapi hostels. Little known that this is a squatter camp. So today, as stated by Joshua Nkomo in 1986, that our people are referred to as squatters. 43 years down the line, after independence, we still have people, we are still squatters in our country. They are squatters on their own country. Zimbabweans living as squatters in their country. This is pathetic. And when the prophet kunapangana ijawa zvakaoma, Nkomo was a true leader who was sent by God. This is true, I agree. I know a lot of people, they did not know Joshua Nkomo well. As you are a great leader, Nkomo, I really wish our leaders would talk like you. We want unifiers, not dividers. Talking about Harare, Harare is now a big village. It's so, Nkomo obey, it's so pathetic. If you talk about Harare, it has been reduced from even a growth point. It's no longer a city that we all loved. In Harare, you find squatters. Our leader, Joshua Nkomo, pointed out that, look, there were young women and men roaming the streets, being unemployed in 1986. ZANU did not listen to that. Today, we are seeing what Joshua Nkomo said to us. Joshua Nkomo showed us that we have squatters in Zimbabwe. We did not pay. We were so blinded by tribalism. Vanhu vezanu vaimba malocation taivanzwa. Vachimba vachiti Nkomo ngaurawe baba udzvanyiriri ndoune. Taivanzwa mayouth ezanu vachifamba vachimba. Vachiti Nkomo must be killed. If you listen to this 1986 speech that was delivered by Joshua Nkomo when our icon Lookout Masuku died, was being buried, you can tell that we had a great leader who wanted to unify our country. But we did not accept because we were blinkered with what tribalism is like. This is why if I listen to those Vafana Mtwakazi, those were harsher. You does, Nkomo was the best, if you can see, watching from Plum Tree. Thank you so much. We people of Zimbabwe have discovered late that Joshua Nkomo was the best leader for Zimbabwe. Because a lot of people were blinded with the tribalism. Listen to this great speech where Nkomo warned ZANU-PF that you cannot call Zimbabweans squatters in their country.
43 years down the line, we are still squatters in our country. Zimbabweans are referred to as squatters in their country. Joshua Nkomo said, I hate the word. I do not hate the person. When people were moved under imperialism, certain facilities like water were provided. Today we are not under imperialism. We are under a socialist republic. And look at water is no longer provided. When we say socialism, we must share everything equally that the country produces. Muharare musina mvura yekunwa. When we were under imperialist, tap water yaivemo muHarare. Vanhu vaimwa mvura yakanaka yakachena muHarare. Nzira dzemuHarare dzakachena, Nyarare yanga ine magetsi. That is when we were under imperialism. Nkomo was probably the greatest leader of our time. But look now, after when we left imperialism, when we disbanded imperialism, we no longer have water. Mineral resources for Zimbabwe are no longer for the country. They are for family units. Zimbabweans are struggling in a country rich of mineral wealth. They don't want you to have even clean water to drink. But imperialists provided that. Imperialists had to build towns. Imperialists had to build roads. Imperialists had to construct dams for electricity. Today, the Socialist Republic of Zimbabwe has failed to share even a sweet with the people of Zimbabwe. We have squatters in our country. Zimbabwe is a country in SADC, probably with the largest number of its population living as squatters in their own country. And in Murugona. So under Zimbabwe, we have got nothing. Under a socialist republic, we have got nothing. But we had, if you look at during imperialist time, quite even black business owners, when butcher, they were making money. Quite dikita, when chikwira mabazi dikita during imperialist time. Quite which you can't get today. We are so poor. Ukada kuti uite business remakombi vanotora ndedu. Ukada kuti transport business hanzi nderedu. Vari kutoisa mashedi muroad vachiti bhadhara kufamba kwauri kuita muroad on daily basis. In your country, ladies and gentlemen, if you come to UK, kana usikade kuenda nepanobhadharwa paroad paya, there are alternative routes that you can take. Kubhadhara kufamba muroad hakusikombauzari. And in Murugona. So that has made Zimbabweans pauper. We are paupers. We've been pauperized by a socialist republic. A government that promised everything will be shared equally in a new Zimbabwe. This has been said by Joshua Nkomo that Zimbabweans have got nothing in 1986. And in Murugona. You cannot build a country by firing people's homes. This is what Joshua Nkomo said. Today, people's houses are being destroyed. Kumarondera, Honorable Mateu, imba yake yakaborwa nemabara achiridzirwa pfuti. You can't build a country like that. ZANU-PF was warned in 1986 by Dr. Joshua Nkomo. You can't build a country like that. No country can live by slogans. Pamberine ZANU pasine mandu. Those slogans are brutal, violent slogans. No country would ever survive with those slogans. Joshua Nkomo warned you. No country can live by slogans. Pass it down with this and pass that. Zimbabwe will never move forward. And Zimbabwe never progressed since then. Because we were living under pass with this, pass with that. That never built our country. Takunwa sewage. Takufamba
Road munema potholes because of pass with this, pass with that. When you are ruling, you should never say pass to anyone. You are ruling a country. You must be providing than saying pass na ningi. And that failed our country. Our country never developed because we had people above, we had people in office who were saying pass with this, down with that. They never built our country. They were busy saying down with this, down with that. And those slogans never built our country. 43 years of independence, you failed to deliver. You are still saying down with this, down with that. You never even built dams. And the achanzi madam, mama potholes mnyika medu akunzi madams. Pamwe pacho motikari dzimwe size yemotikari dzedu hadzipfuure ipapo. Down with this, down with that, down with that. Nyika yapera izvinezvi, nyika yese mauraya muchingoti pasina ningi. You were warned by Joshua Nkomo in 1986 that visaima slogan enye down naningi, down naningi. And I work at Zimplats. I wonder why they shut off the plant which separated platinum, gold, silver, everything. I had pane 12 minerals. Zinobuda ipapo. I'm sure it's a strategy to loot. Definitely it's a strategy to loot. Zana ibatsirike. Nde anaponela mbava. Kutaura chokwadi. Ingori pasine mandu. Pasina ningi. Pasine mandu. For having a different point of view. If ZANU-PF was a clever ruling part, kana vaba my elections, ngavateerere ma policies e opposition. Implement those policies kunyarisa opposition yacho. Opposition ikachaunza ma bullet train, aunze ito timaone. Opposition inya ishai cheku kambena nacho. Vakatula ma airport kwa murewa zvitakuru. Isai airport yacho opposition inyari. But you can't deliver. You have failed to deliver for 43 years. Ingori down na Shepherd Yuda. Ndakanza vakuimba pa airport. Hanzwa na Yuda varongori mberere nenyika. Isakagarika zvedu muZimbabwe. Vachiimba inini pa airport. Idiabva ku Glasgow. Tamutaura tukangopinda mbawa kuno Glasgow. Whisky unotoimwira kuoffice. Muno mutokubata. Andirimona. Saka nyaya yana down naningi izvi hazvibatsiri izvi. Hanzi kiki munonzwa ndabvuma madzibaba pakaipa. So this was, they were warned by Joshua Nkomo that when you are ruling a country, you should never say pass it to anyone. If there is something wrong with someone, you must try to uplift him, not oppress him. We cannot condemn other people and then do things even worse than they did. They condemn. And osaka vachirambidza vanhu kupinda muparliament vakapfeka tie yeyellow. Imagine kuti hamubvumirwe kupinda makapfeka tie yeyellow muparliament. Chimudhara cheche I think is now overdue. How old is Mdenda? Vana Mdenda how old is he? ZANU haifungiba. Tatoshaya kuti ndoisa mpanda upi. Hanzi panana muva mumiri majizvi idziruka tukupa kumusvizi. ZANU munoisa papi. Anda mado munozonwa ndabvuma madzibaba. Aiwa muna mado tunonwa. Tiri vana vaJohani nga. Tiri vana vaJohani. Ndinofamba naManuero. Ndinofamba nemuchinjiko tikone nyika. Ndosaka muchinzwa ndichitaura zvinonzwika. MuZimbabwe muna vice president one kuti akataura kuti hanzi I want to have breakfast today. Anenge achiudza mukadzi wake. Sweetie, can I have breakfast? Obvunzwa kuti muda breakfast nei? Obva ati ndikuda fried eggs and river. Mukadzi andoshaya kuti mukuvisano nomutora sei kupa baba kuti varowe breakfast. Ana fried eggs and river. So, and they don't even admire some good advice from someone because he or she is
from opposition. They don't. Because they know if they, hanzi maswera seko baba vevana vedu kachikosoro ako kanoda mupunga une dovi roasted rabbit ndiri kuuya kuzobetsera mai guru kubika. Thank you sweetie. And kachikosoro akameno ndakukura nako akasoda kupera akasoda kundisiya. Saka muri kuona vice president wedu anoda kurwa breakfast bacon and river ngoma yuda. By 1990 Zimbabwe yanga yaurayiwa kare. In 1980 $1 Zim was 1:47 US dollar. US dollar ranga riri pasi. By 90 it was $300 to $1. Vanga vakuluta. They were warned by Joshua Mkabuko. I can't spell that because ndine palette mazina chakubuda kutaura kuti Mkabuko ngomo hanzi takanonoka kuona chete as citizens takanonoka. So there is no point for Zimbabwe government 43 years of independence as stated in 1986 to condemn munhu wamunenge muchiti ane problem. You don't oppress munhu wamunoti ane problem. Why can't you lift munhu ane problem asave the problem? Because now we cannot condemn other people and then do things even worse than they do. Where in that the opposition of 𝗪𝗺𝗪𝗀 is in this mess. Mohad is worse. So if you Lookout was a brave man, ladies and gentlemen. I'm talking about Lookout Masuku. He was a brave man. Lookout Masuku is a brave man. Chamisa is in the right direction, Mkoma Alexander. Because if what I'm saying here was said in 1986 by Joshua Mkabuko, and Chamisa is still saying the same. So if you want to see greatness in Chamisa, read what read what Nyongolo said. You will see how Chamisa is great. Because Lookout Masuku was a brave cadre. He was a brave fighter, a brave commander, a brave man from birth. He led the first group of guerrillas who returned home at ceasefire. Danga asiri munari brave. Ndo Mkoma Alexander kana maamuripo pakati wa ceasefire 1979. Good magandanga mangana ibvuma kusiya pfuti. Achinzi handei kuma assemble points. Ndaivepo makore acho iwayo. Baba vangu inini was one of the people vaidrive matrucks vachienda vachinotora magandanga musango vachivaisa maassemble points. I am telling you, hakuna maganda vanhu zhinji vaitya vanga vasingadzoke vachida akana. Ichokwadi here chekuti hanzi hondo yapera. But Lookout Masuku was the first commander in both ZANU and ZIPRA. Lookout Masuku became the first commander who led the first group of guerrillas who returned home at ceasefire. Vamwe vairamba vari kuMozambique, vamwe vakatozofa vakuuya muna April, vakazopfuriwa vakuuya ceasefire. Vana Lookout Masuku vatopinda muZimbabwe kutara, vamwe vakazofira murodroom vakatadza kusvika. Asi mutokunzwai muchiti mahiro muchivapa nyembe dzavasina. Lookout Masuku, he led the first group of guerrillas who returned home at ceasefire. Lookout, lying quietly in his coffin, fought to the last minute of his life for justice. In his last commitment for fair play that ended him his incarceration, he was fighting for justice for the people of Zimbabwe. Problem ndeyekutotongwa nevanhu vanorwara vese. Mumwe anoti boostwai oti bubu, mumwe ndiye anoti rof instead of loaf. Anda kudya sadza instead of liver anda kudya neriver. Ndakasimba Mkoma chale muri sei. So you will find that Lookout Masuku, to the last drop of his blood, he was still fighting for justice. He was lying in his coffin quietly. His dead body was still protesting, fighting for justice in Zimbabwe. This is why you see laid Stanley Cemetery. This is where this iconic leader has been laid to rest. In his incarceration,
he was fighting for fair play. Some of Zimbabweans attempted to give away principles in order to conform. Even the preachers were frightened during that time to speak freely, and they had to hide behind the name of Jesus. But look out, Masuku did not hide. When people were being incarcerated, vamwe vakamhanya vakanoti Jesu Jesu Jesu, vakawanda nokuseri kwa Jesu. Mapreachers ari kuita zvikuitwa muZimbabwe. Ukatonzwa mufana Chiwenga achitotaura ndoona kuti mufana uyu pamwe kuda akatofuridzirwa naMwari unzi taura. Boze mapreachers ese ari muZimbabwe hapana ari kutaura kunze kwemufana Chiwenga. Hanzi kana tatora nyika, you should rewrite the new curriculum for history in school. Definitely, Atete Pamela, I think our history curriculum must be changed. My books history, kunofana kunyorwa mabhuku history chaiwo nhoroondo chaidzo zofana kunyorwa, kwete dzakanyorwa nana Mudhara Zenda idzi vasingakame mandebvu. Vana Mudhara Alex Zenda ava ndovaiimba kuti gandanga ridye derere mukoma rinozorera, vachibaya huku dzedu, vachibaya mombe, vachidya, vachibaya mbudzi. Ivo vana Mudhara Zenda. Hanzi twana SK sold others but vakazouraiwa neZANU, vanofa neZANU. Because if you look at Masuku, he was a fearless cadre until he died. He never tried to conform. He never tried to hide behind the name of Jesus. But he said, I'm fighting for justice. I need fair play in this country. And he died in prison, incarcerated by ZANU-PF in an independent Zimbabwe, which he fought for. Hanzi benzi rekwaMurehwa rekutyisidzira vanhu pane azombori foni harisi kudaira foni, ndofuka rakatochinja line refoni rakatorwa kuti nyika yese yakatsama. So the fear that pervades the rulers has come down to the people and to the workers. This is what Joshua Nkomo said, that kutya kunoita vanhu vari padengapa vachitya vanhu kwatozodzika kwasvika muvanhu. There is too much conformity in the people of Zimbabwe. People work and they shut up. We cannot go on this way. People must be freed to be able to speak. We invite the clergy to be outspoken. Tell us when we go wrong. These were wise words from Joshua Nkomo. Mukaenda muZimbabwe, munonzwa anonzi hanzi bishop, hanzi bishop Mutendi, vana 𝗟𝗚𝗆𝗆 zvinonzi ane zvimwe zvana hanzi mwazha, moti zvimwe zvacho zvinonzi ane zvidhara zvana mwazha, zvimwe zvinonzi anani zvana bishop Mutendi, zvana 𝗟𝗚𝗆𝗆 zvazve. They are all scared of talking. Kana vari vanhu vanoshandira Mwari vanofanirwa kugaidha mapoliticians kuti ityai Mwari, kwete kubata bhaibheri muchimira pamberi pevanhu muchiti pamberi neZANU. Ndakaona imwe ndeye kwaMwazha iya inopfeka mazigemenzi mamwe akaita kunge zuva raakunyura. Ukanzwa vachiti pamberi neZANU pamasowe pachigwanwa matishets eZANU-PF, musafunga kuti vari kuita vachida. Fear has gone into them. Joshua Nkomo said, the fear that pervades the rulers has come down to the people and the workers. There is too much conformity. People work and then shut up. They shut up. We cannot go on this way. People must be freed to be able to speak. We invite the clergymen to be outspoken. Kwete kuti maslogan eZANU kumasowe kana maslogan nechimudhara chinonzi guti chacha guti chakazoda kutry kuparidza zvemarriage chikatadza. Unonzwa there is too much conformity in them. They can't even tell the politicians where they go wrong. Joshua Nkomo said these people must be custodians of culture, custodians of the Bible, custodians of Jesus Christ. But they cannot do that. They cannot say, they cannot speak the truth when politicians are running astray. They cannot tell Mnangagwa where he's going wrong because of fear.
vandokwinzwa ndege unze endai munoingenja maBritish tite matalks masanctions abviswe. Ndikati how stupid is that? Ndakazononoka kuenda kukendi ndaida kunosangana navo kuti pavanonopresenta tsamba yavo ndenge ndiripo nchitaurira archbishop kuti dzingai vanhu ava mani ndana satani, hapana umwari hwavanavo vanhu avo. Thanks Atete Pamela. That is a correct assertion. That vana Bishop Mtendi, vana Andrew Taunashe, vana Pastor, vana Guti, vana Mwaja, those are, they don't belong to God, those people. They don't run churches for God, but they belong to a church of men. This is why you see vachiita macheche eprofit. Mweya muchena womwari utengeswe. Tirikumwa muteuro panapa. Andimugona. Uyu muteuro wamuri kuona matombo maira retatu rakamedzwa ririmo mudumbu aribude. Saka topatire chingomwa nemuteuro kuti Mwari titaure zvinonzwika, titaure zvine mutsindo. Zvatotaura zvipinde munzeve dzasatani. Ivo ana Mutendi ana Satani vataurire kudanzi naYudha mudhara yori Satani chaiye. Vana Mwazha vaudze kudanzi mudhara muchechi mako ndo makabarirwa Satani, iwe cousin waSatani iwewe. Hapana umwari haunawo. You belong to a church of man, not to church of God. Vana utaonashi vataurire kuti ndindati uri Satani iwewe. Andimona. Saka inini kana ndataura kudaro ndo vandanwa muteuro. Muteuro unobva kuna Mwari. Mwari voti chirega kutya kutaura mwanangu, taura. Andimuri kunzwa. Hanzi mukoma ida modzisa komene ndikasavata ndakutererai ndonzwa kuti pane chashota shuwa. Big up mukoma wangu, hamuna kutumwa here nesvikiro reZimbabwe imwi zvamotaura zvodakadza. Thanks Atete Pretty. Ndakambozi nemwe munhu zvikanzi unosvikirwa here, unorota here, uri muprofita here, chii chiri pauri chinotaura zvekuti vakuru veZimbabwe vanotadza kuzvitaura. Ndakati handizivi. Masimba aMwari anouya nemwe nzira. Pamwe riripo simba racho raMwari handizivi. Andimona. Hanzi mitu. Saka muri kuona nyaya yatiri kutaura ndeyekuti makuhano asiri aMwari, vana Bishop Mutendi, vana Mwazha, vana Ronzaniri, Utaunashe, vana Guti, vaya havasi vanhu vaMwari. Ukanzwa mubana aya kutaura uya talent Chiwenga akataura kuti vanhu havasi vaMwari ava, anenge achitokutaurirai chokwadi. Ndakazoona mwabvisa heti akati heti inokunyimisa idoro vanhu avo. Vana vamai vangu regai ndikuudzei chokwadi kwabulawayo. Andimuri kuona. Vaya havasi vanhu vaMwari vaive. Because if they were God's people, they would tell your government. They would tell the government that, look guys, why can't you let people speak up? And why can't they stand for the people and tell the government where it goes wrong? Unonzwa munhu achiti boost why boo. You can't go sit down and say mudhara azvitaurwe pane vana makucrash here mudhara. Munanga gwakata akasimuka kutaura anenge achitaura zvekucrash. Inini handina kuenda kucrash, pandinoona mwana wangu pandomupika kucrash anenge achitaura zvekucrash. Anenge achiimba masongs ekucrash. Andimona. Because tine vanhu vanoti vanhu vaMwari vasingade kutaura chokwadi. Nyika yeZimbabwe ingaore kusvika payasvika paipe vanhu vaMwari varimo. Vana Magaya vachivaka machi, vana Makandiwa vachivaka imba dzinomhara ndege pamusoro. Munyika yakaora seZimbabwe motaura kuti muri vanhu vaMwari. Ladies and gentlemen, when Lookout Masuku was in Parerenyatwa General Hospital, he requested to be able to say goodbye to his friend Dumiso. The request was refused by Zimbabwe government. No. It was refused by Zimbabwe government. Imagine the country that he fought for, Lookout Masuku. When he was ailing on his deathbed, he said, can you please bring Dumiso Davengwa to me? I need to say goodbye mdara. Farewell mdara. Musare muishande mwende mberi nebasa. Zimbabwe government refused to let Davengwa to come and talk to Lookout Masuku. This was said by Dr. Joshua Nkomo,
in 1986. Where there is God, there is truth. Joshua Nkomo cried and he said he is not being buried at the hero's acre. Imagine. But they can't take away his hero status. Joshua Nkomo said, Lookout Masuku is not being buried at the hero's acre. He was buried at Lady Stanley Cemetery in Bulawayo. But ZANU-PF failed to take away his hero status. As thousands and thousands of people thronged Lady Stanley Cemetery to bid farewell to their hero, Lookout Masuku. You don't give a man the status of a hero. You don't. The status of a hero, pamunhu, vamwe zvarwa vakapfeka hero status. Vamwe vanokura voita mabasa anovapa hero status. But hazvigarirwe pasi izvozvo kunzi tomuita gamba here kana tisamuita gamba. Ndosaka muri kuona ndosaka muri kuona today I'm here. And as I was ashamed when Mnangagwa told NGOs kuti simukatenzane. What language is that of inducing fear in inciting violence and always? He is a disgrace. This is why you see today I'm talking about Lookout Masuku. Because he was born with hero status. He went into the bush to fight the imperialists and came back. He died a hero. This is why you see even ZANU-PF government wanted to see him dead. When he was at Parenyatwa, he even requested Mdara Dumiso uyai ndikuone ndikuudze zvandira kukudza enda akuenda. And they refused, the government refused. All you can do is recognize it. What we are doing today is recognize his hero status. ZANU-PF did not confer him hero status when he died in 1986. And they tried to confer him hero status later on after Unit Accord. But today I've taken my time to talk about how his hero status, Lookout Masuku, and I am saying to Mdara Masuku, wherever you are, kana mchindinzwa nasi, I am following your footsteps, Mdara. I don't want people to give me hero status. I want people to recognize it. The way Joshua Nkomo said that hero status is never given, but it is recognized by what you do. All you can do, Zimbabweans, to recognize Lookout Masuku's hero status, it is his. Joshua Nkomo went on to say, yes, he can be forgotten temporarily by the state, but the young people who do research will one day unveil what Lookout Masuku has done. I think Joshua Nkomo was referring to 𝗟𝗏𝗆 when he said, look, Zimbabwe government, Robert Mugabe and the oppressive socialists, they temporarily forget about Lookout Masuku. We bury him at Lady Stanley Cemetery, but don't forget that one day the young people of Zimbabwe will do a research and will one day unveil what Lookout Masuku was. This was said by Dr. Joshua Nkomo in 1986. And he was referring to us. Vafana isusu takutsvaga kuti akanga achinzi Lookout Masuku ndiani. What was so special about the gentleman? Andi murikuona. Anzi comrades muri sei kwamuri maswera sei nemabasa. Atete said this really say. So let's say, gentlemen, this was the story about Lookout Masuku, a Zipra commander. An analysis of how ZANU-PF was a party has strengthened its grip on the institution of national heroism. This is why you see, as ZANU later conferred hero status to Lookout Masuku on 10 June 1994,
what it took them 8 years to realize, to recognize Lookout Masuku. Because the institution of national heroism, the ZANU-PF gripped it and strengthened their grip on that to say whoever who do not belong to ZANU-PF cannot be conferred as a hero status. Did you listen to Opo's speech at the Generals? It was brilliant. I will listen to it after my presentation. So it was said that ZANU-PF as a part strengthened its grip on the institution of national heroism and thereby conferring such a status along part lines cannot be concluded without mentioning the incident of Zipra wartime commander Lookout Masuku, an incident that was also noted by different reporters. Masuku had died in prison after having been accused of hiding arms of war in secret places throughout the country. This is why ZANU-PF arrested him. They were accusing him of hiding arms of war in secret places throughout the country. What is in history is that Masuku was denied his honor upon his death and was later buried at the 𝗟𝗱𝗆𝗀𝗄 cemetery. Yeah, that's one at the correct name. 𝗟𝗱𝗆𝗀𝗄 cemetery. Hanzi mukoma yuda sei kuchando pakapa patonhora poti kunaya tenya rwendo runo yawe. Kunoku takutanga kudzirwa ndimaona kuita presentation ndisina na kupfeka anything. Lookout Masuku was buried at 𝗟𝗱𝗆𝗀𝗃 cemetery in Bulawayo before being honored with the national status again after the unity accord between ZANU-PF and ZAPU. And it took 8 years for ZANU-PF to recognize Lookout Masuku's hero status. In contemporary Zimbabweans, in contemporary history, the burial of Lookout Masuku at 𝗟𝗱𝗆𝗀𝗃 was not the only one. Several other declared heroes or later to be declared heroes from that province also found a permanent resting place there. A lot of Zimbabweans. With snow in Scotland, oh shame. So if you look at vanhu veZAPU, vazhinji vakafa, havana kuvigwa kuheroes eka. That I can rest assure you, that all the heroes from ZAPU, vazhinji vacho, were never buried at heroes eka. Dumiso Davengwa is not at heroes eka. Yeah, I think yeah, he was killed by Mnangagwa definitely because ED was the minister in charge 𝗍𝗂𝗎𝗍 intelligence during that time. And him on. Pakaipa wakomana, so the death of Lookout Masuku. Mdara Masuku. Saka, when Zimbabwe attained independence, ladies and gentlemen, from colonial powers in 1980, prospects of a peaceful nation were high. In all platforms of social media, it's hard to see sun. In Scotland, this is why I don't like Scotland. You can hardly see sun in Scotland. So you see, when we came to power in 1980, or when we gained independence, prospects of a peaceful nation were high, especially following the pledge made by Robert Mugabe at that time after his election. In his election victory, Robert Mugabe akatokota Bible. Akatendeverenga Isaiah 2, verse 4. He quoted that metaphor of peace, but things did not turn out as expected in the following years. The vicious cycle of violence that was inherited from the colonial legacy continued, and the worst phase of the cycle was the Midlands and Matabeleland crisis, commonly known as Gukura Wound. Approximately 20,000 people died in the state-sanctioned violence. Gukura Wound yamonzwa nembiriya yakapedza vanhu vakawanda. Andi murikuona. Saka murikuona tichitaura kuti the prospects of a peaceful nation were there, but those prospects were hampered
by power-hungry idiots who wanted to see Zimbabweans suffering. And up to now, since after we gained independence, takupinda 5th decade, Zimbabweans havazive mvura yakachena. Hakuna zvipatara, hakuna zvikoro, hakusina chiriko. But if you read speech yaMugabe, inaugural speech, when he was elected as president, pane zvakawanda zvaakabata-bata zvine musoro, but all of a sudden they've forgotten what they need to deliver to the people of Zimbabwe. Every time we go to an election, ZANU-PF will come up with the same things that they've said in 1980. I don't know how they forget that, oh guys, we said these things before and we never delivered. What else can we go and lie about? So they forget. Guys, let's register to vote. Let's make voting a family issue, a family unit issue. Kana iri muri yekwana Bilton, make sure that muri yese ya votera 𝗟𝗡𝗂𝘂. Hanzi mukoma wangu chokwadi ndimi munacho. Mwari ngawakuwanire nyasha nechido chenyu chekudzidzisa. Ini ndadzidza zvakawanda kuburikidza nemi. ZANU yatishungurudza hayo, but taakubuda munhamo. Taakutonobuda munhamo, ndo chokwadi ichocho. That is the truth. That is what God wants. At this juncture, the victory is in our hands. God has given us the victory. So what is only needed is for you to go register to vote. Let's make voting a family unit. Vanasekuru vako, vanambuya, vanani, ngavazive kuti kuna Nelson Chamisa. Ngavazive kuti kune bato re-𝗟𝗡𝗂𝘂. Ngavazive kuti kune bato re-𝗟𝗡𝗂𝘂 ramirira kutonga Zimbabwe, kuti mugowana chipatara, mugowana mabasa, mugowana chikafu achisi chekuuya, chikafu chenyika chotengwa nemari yenyika achifanirwa kusvika chichinzi vanozanu itai line uyai nemakadhi. Hakuna zvakadaro. Munhu wese ari munyika must be fed, because chikafu ichotengwa ne-taxpayers money. Andi murikuona. So basically, what I'm saying here is we must all make voting in 2023 a family unit. Ndonzwa mwana wachitanzi kumusha kwedu, ndikushamisika nevanhu vari kuti kumusha kwedu 𝗟𝗡𝗂𝘂 haizikanwa, iwe uchiiziva. You are not doing your job. You are not doing your duty. Ukaona kumusha kwenyu vanhu vasikazive 𝗟𝗡𝗂𝘂, iwe uchiiziva, ndiwo une problem. Saka tanga kuti iwewe vanhu vasikazive 𝗟𝗡𝗂𝘂 yokumusha kwenyu vataurire. Wovataurira kuti zvanzi 2023 yatakuenda iyai haisiri yasabhuku nemunhu wake, kana kuti mambo nemunhu wake, haisiri yedu uno. Yaye kuti zviri Savannah, how are you daughter? How are you doing? 2023 election yaye kuti iwewe, that's the point of correction. There is no Stanley Square Cemetery in Bulawayo. This is according to I'll show you the document Randanshita rely upon. I'll show you the document Randanshita rely upon. Let me show you Adi, the document I am relying upon. Right. If you look at this document, I'm not sure about people in Bulawayo, but later buried at the lead cemetery, at the lead Stanley Square Cemetery in Bulawayo. You might be right, but this is according to records that I rely upon, that when they look at that cemetery, they call it lead Stanley Square Cemetery. This is what is in the documents. Documentary iri Randuta rely upon on that information. It was a research that was done by someone. Saka aitaura research yo achitaura achiti inonzi lead Stanley Square Cemetery. Lead Stanley Square Cemetery. The way it was portrayed, I don't know whether it has got, because kazhinji kacho vanhu kuZimbabwe tine tendency yekuita mashortcut. Look at the Stanley Cemetery.
Andiona saka munhu akanzwa kuti inonzi Stanley Symmetry anobva afunga kuti ndo zita racho, but panenge pane a different name. The full name is Lady Stanley Square Symmetry. Saka kuti uzoudza munhu kuti unoviga ku Lady Stanley Square Symmetry yatove sentence. Mwanonga kuti atoenda ku Stanley Symmetry zvatopera. But they call it Lady Stanley Square Symmetry in Bulawayo. Andimona. Saka nyaya yati kutaura panapa ndeyekuti kana takuenda kunovhota 2023 iwewe ngataure nemhuri dzedu. Let's make voting in our country a family thing. We sit down before elections. We look back at what we benefited. We look back at all ZANU-PF promises. Tobvunzana tiri mhuri takagara mumba kuti varume ndizvo here zvatakazowana kupera kwakaita hondo. Pane chatakabenefita here hanzi print error. It's led Stanley Symmetry. Thanks Muka. Inonzi led Stanley Symmetry. Oh, that square is a print error. Thank you so much. Thank you for the correction. Mukomaida Masukura say ndichangu kubatai. Zvakanaka Brian. Pinda mwana wamai. Hands iriko even pa Google iripo. Pa Google vanoitichi just like Grenville Symmetry. People just call it Kumbudzi. Regaitoro to pa Google vanoitichi. Ndanonoka muripo. Regaitoro pa Google vanoitichi. But vanhu vazhinji vari kutaura kuti inonzi Stanley Lady Stanley Symmetry. Vanhu vanobva kuBulawayo vanoziva Stanley Square. Regaitone pa Google. Tive ne correct word because what will happen, ladies and gentlemen, my presentations aya achateererwa nevana in probably 1,000 years to come, because what I'm doing here is to put the history of Zimbabwe straight. So if these audios or videos are kept, they will be played in schools, they will be listened to in 1,000 years to come. So the truth needs to be told. Lady Stanley Symmetry, that's the name. Not Lady Stanley Square Symmetry. Thank you so much. The Google confirms that it is Lady Stanley Symmetry. That's where our iconic leader was buried. Thank you so much for the correction. We need to make proper, we need to note these corrections for future generations, because future generations, they will rely on these videos for the truth. People would not want to talk about the Herald. No one would want to talk about the Herald. No one would want to talk about the Herald, as people know that the Herald does not say the truth. The Herald doesn't say the truth. So if we don't correct the Herald, if we don't give the correct Lady Stanley Symmetry, Stanley Square is a theater. Thank you so much, Mkoma Jones. I've just seen it now. That is led Stanley Symmetry. So that was a printing error, which we can take note of. So it's good that we get corrected. Nevanhu varipo vachiri kuziva vari kunzwisa kuti chii chakaitika kudhara. Andimona. I'll say, ladies and gentlemen, some of the greatest wars in history were not only won through the competence of soldiers on the battlefield, but through the astute leadership of them and women engaged in the fighting. If I look at the greatest wars in the world or in our history, they were not won because we had competent soldiers fighting in the bush and so forth, but also the leadership. Evan Wakaita Sana Lookout Masuku is the leadership that ushered the independence that we have today. This is equally true of Zimbabwe, ladies and gentlemen. The war of liberation in Zimbabwe
which was waged on two fronts. It was waged with the ZANU-PF fighting from the eastern side, from basing their fight from Zimbabwe, through its military wing known as ZANU-PF forces, that was led by Josiah Tongogara. Josiah Tongogara ndiye anga ari general achiona nezvehondo dzaiitika vanhu vachibva kuna Mozambique vachipinda. On the other side, ladies and gentlemen, on the other side, on the other hand, ZAP launched an offensive from the north, mainly Zambia, throughout its military wing, which was known as ZIPRA, which was initially led by General Alfred Nikita Mangena. Someone asked this question: who was Nikita Mangena? Name Lookout Masuku, born Lookout Kali Savandu Vumindawa Masuku. Thank you so much, Mkoma Webista. He was born Lookout Kali Savandu Vumindawa Masuku. He was born on the 7th of April 1940. He died on 5 April 1986 at the age of 45. He died very young. He died at Parenyato Hospital. Cause of death was cryptococcal meningitis. Rest in peace. Meningitis. And it was not meningitis in the word meningitis. It was an infection. Meningitis, that sheath that protect the brains under the skull, meningitis. Saka that shit yoya ikaiwe infected. Kazhinji kacho inini kana vachiti cryptococcal. Let me look for this so that we can make this clear. Which I'm not cryptococcal. I am aware cause of death is assassination. Yes. Because those are not kutaura Mkoma Web. Thank you so much. Because inonzi meningitis ukarohwa stereki inozvimba. Uchidhumirwa musoro kumadziro vachikikwa nebhutsu uchiita sei. Meningitis yo inozvimba. Ikazvimba unonga wakutemwa nemusoro usingapore. Saka iyonengo achiti it's like yawandi cryptococcus, it's a fungal infection, which I don't buy that. Kuti meningitis kana yarwa ne fungal infection is a potentially fatal fungal disease. It is caused by one of two species, cryptococcus it's a potentially fatal disease. My doctors enguva iyoyo vaingonyora. Remember when I said when Tendera Indira was found dead, government doctor wrote that the cause of death and the cryptococcal is AIDS related. And saka my doctors vaingonyora, thanks my nunu, vaingonyora during that time. When my colleague was found dead, Tendera Indira, the doctors said the cause of death was intermittent decomposition. This is when I was querying, how can a human body decompose before it dies? And in the morning. Saka urgona, that is zvakangonyorwa nema doctors. Obvious, these people, they knew what they were doing. They knew what they were doing. They knew what they were saying. So General Lookout Masuku, he led the ZIPRA army, which was led initially by Nikita Mangena, but Mdara Masuku, Lookout Mafela, Kalisa Vantu, Vumindava Masuku later assumed leadership of the ZIPRA army. Lieutenant General Masuku was a freedom fighter par excellence, army commander
and a member of the Joint Operation Command. So it's a lie because 𝗟𝗱𝗆𝗂𝗁 yavako. Yes, I don't think in 1986 𝗟𝗱𝗆𝗁 yavako. And he was born on 7th of April 1940 in Gwanda and died at 𝗓𝗏𝗇𝗏 group of hospitals on the 5th of April 1986 from 𝗟𝗱𝗆𝗂𝗂 meningitis, which is a lie. Lieutenant General Masuku was declared a national hero in 1994. Imagine, he died in 1986, and declared national hero in 1994. 8 years later, this is when these people discovered that Lookout Masuku was a hero. Kana ndichitaura kuti let's vote ZANU-PF out of power, this is what I mean. That they recognize the hero status ya Lookout Masuku, who was a general who commanded the Zebra forces after Nikita Mangena, and he brought freedom in our country. He was a fighter par excellence. Saka nyaya iyi, Lieutenant General Lookout Masuku was declared a national hero musi wa 10 June 1994, together with the other 11 national heroes that included Comrade Nikita Mangena, 𝗟𝗱𝗆𝗃, Amon Jirira, Jean Ntuta, Edison Stole, Benjamin Burombo, and Samuel Chafa Parenyatwa. He was buried at Lady Stanley Cemetery in Bulawayo. In his urology, Father Zimbabwe and former Vice President Dr. Joshua Nkomo described Lookout Masuku as an exceptional and illustrious patriot who had distinguished himself on the battlefield. His death has robbed Zimbabwe of a liberation war hero. And people went to mourn. People went there in thousands to mourn the terrible loss of an iconic war of liberation hero. He established the reputation of a fearless fighter and became an instructor at Morogoro camp in Tanzania. Saka dogona kufamba netsoka dzemudhara. Mudhara yake akapenga. He became an instructor kumarongoro kuTanzania kwaitrenwa vanhu. He was an instructor there. He became a general. And AIDS was discovered in 1983. Then 3 years down the line, atingati yanga yauraya wa Masuku. Zvakaoma. So thank you for the correction. Let me make it clear. AIDS discovered in 1983. 3 years down the line, it claimed, ZANU-PF government said it claimed the Zebra guru, intelligence guru, which is unlikely. Saka dzakabogara kumarogoro, kunonzi Morogoro, kuTanzania dzichitraina magoliras. Remember, these guys trained overseas. Yes. So Lieutenant General Masuku's colorful military career started when he became a full-time political activist in Beitbridge in 1962. He was a full-time political activist in 1962 achigara kuBeitbridge. He then left the country the following year and underwent military training, which he completed in 1964. After his training, he earned a reputation of being a fearless fighter and was appointed instructor at Morogoro training camp in Tanzania.
He was later appointed ZIPRA commander and deputy commander, which Dr. Nkomo said he held with distinction in the field. In June 1978, Lieutenant General Masuku became ZIPRA commander after the death of Nikita Mangena. That means Nikita Mangena died in 1978. Someone was asking this question. He died of Cryptococcus neoformans, a fungal infection that infected the meningitis. I don't think that was true. Kuro. Comrade Nikita Mangena akazove iye general. He was later appointed ZIPRA commissar and deputy commander, which Dr. Nkomo said he held with distinction in the field. In June 1978, Lieutenant General Masuku became ZIPRA commander after the death of Nikita Mangena. He represented ZIPRA on the ceasefire commission and on the Joint Operations Command, where he played a pivotal role in securing and implementing the ceasefire agreement under the Lancaster House Agreement. Lieutenant General Masuku led the first group of guerrillas who returned home after the declaration of ceasefire. His promotion to Lieutenant General of the Integrated Zimbabwe National Army was gazetted in 1981, and he was appointed Deputy Commander to Rex Nongo, later known as Solomon Mjuru. During his time in the army, Lieutenant Masuku advocated for a united army. He emphasized this at one of his official duties at a pass-out parade. A squadron Grey Scouts at Umguza, a barracks. He may have been exposed to pigeon droppings, as that's the main hazard of shame. We have passed the stage of being separate and need a new look determined by the independence, sovereignty, and freedom of Zimbabwe. This was his last speech. Lieutenant Masuku held the position until March of the following year, in 1982, when he and 𝗍𝗪𝗪 were arrested in connection with armed sketches found at ZAP on the farm. Lieutenant General Masuku was released in March 1986, which is not true. He was not released because he died in Parenyatwa, akaiswa macheni, akasugirwa kumbhedha. On November 18, 2017, government, that is not true. Inenge yaHerald yakunyepa. But in 2017, Luwerin Barracks, it was renamed to Lookout Masuku Barracks. Luwerino, and them on. This was Lookout Masuku, ladies and gentlemen. The gentleman who was killed by the regime, who was detained by the regime, who died under the hands of regime, although they lied that he was released. He was never released. He was found not guilty, but they remained in detention. When he was dying, he said, "Can Dumiso come? I want to talk to him." They refused him to meet Dumiso. This is the gentleman that I was talking about. Lookout Masuku. The gentleman who fought for Zimbabwe. The gentleman watinotaura kuti dai panga pasina ZANU yakamuvharira kurimandru kana angari mabed droppings ndofunga
ukakwidza ukaenda paremand prison pamusoro mudenga me kune imwe kwavaigara vana lookout Masuku, kune yard exercise yard iriko mudenga paremand muyama kunogara mapigeons akawandisa ikoko yakwe. They only honor the dead, not the living. And Isaiah 2 verse 4b, Isaiah shares this oracle with Micah, which raises the question of source of dependence. Who borrowed from whom? Or was there a common source for the two prophets? There are different views in response to these two questions, and it is not the scope of this presentation anyway. However, apa pachitaurwa nyaya yakakotwa naMugabe, iBhayibheri parakakotwa naMugabe. I could have read all this. He was arrested in 1982 with the 𝗟𝗀𝗂𝗁 military intelligence chief 𝗩𝘂𝗺𝗵𝗀𝗀 on charges of plotting a coup against Prime Minister Robert Mugabe. They were acquitted in 1983 but were immediately detained again under emergency powers. Ndopakazonofa mudara. Togona kutsvaga vanhu vanogona kufamba nzira yemudara. Zvinhu zvakaoma. Hanzi what went wrong? What went wrong? The 1980 reconciliation process was characterized by amnesia. Amnesia is described as an officially imposed form of forgetting and was included as a constituent element in the Lancaster House. The premise for such an approach was to establish newborn country. The fear was that an inquiry into the past would reopen 90-year-old wounds, hence it would be dangerous for the new political dispensation. Considering what the Rhodesian Secret Service had done, human rights violations, army and the police. So this is why you see today people are scared to talk about Gukurahundi. People are scared to talk about what happened in the past, because the human rights violations by the CIOs are worse than the human rights violations by the Rhodesia Secret Services, the Rhodesian Army, and the Rhodesian Police. People went missing during that time, but not at the rate at which people are going missing in our country. A good example is about Nabenyama. If I ask you from 2000, where was the gentleman taken to? People have got no answer. If we ask about Itai Zamara, people have got no answer. These are the work of secret services, secret agents, which operate worse than the Rhodesian Secret Services, the Central Intelligence Organization operating worse than the Rhodesian Secret Services. Our police doing worse than Rhodesian Secret Services, doing worse than Rhodesian police. Our army killing people in town, worse than Ian Smith army. Saga, people are scared of talking about this, but they say we will reopen wounds of 42 years old, 42-year-old wounds. We definitely need to open them. 𝗟𝗱𝘆 up to now, nobody knows where 𝗟𝗱𝘆 went. Maslin Zumbira today, she stand missing. A lot of people went missing in a new Zimbabwe. This is why we see we must always talk about this. Itai Zamara went missing, Maslin Zumbira went missing, 𝗟𝗱𝘆 went missing, Nabenyama went missing. A lot of Zimbabweans went missing without trace. If we talk about it, they are saying you are opening old wounds, but there must be a closure to the families of the people who are missing. Really say Johnson, and the right one. So the question remains, is it possible to impose forgetting in the people's memories?
Because Zimbabwe government is trying to... Tondera Indira was murdered. Joshua Bagacheza was murdered. Mdara Mwandarika was murdered. A lot of people died in a new Zimbabwe. And our government is trying to impose forgetfulness. Can you try to impose that in people's memories? What did the new government do? That was never done by the Rhodesian government. For us to stand and say, this is a new dispensation, this is an old dispensation, but always ZANU-PF. Zvakaitwa naIan Smith, zvisina kuti vane ZANU ndezvipi. Vanhu veZANU, imbouyai pano mundiudzewo. Vana Lookout Masuku vakafira majere. Vana Lookout vakafira majere. Vana Nebenyama, vana Rashiwe Guzha. Vatiri kutaura nezvavo pano, vanaita idzamara. They went all missing, not in Rhodesia. They went missing in Zimbabwe. Houses are being destroyed today. See, in a similar way, Rhodesian government destroyed houses. The good part of the imperialist government, the Rhodesian government, they built hospitals. They were doctors and nurses. Taibaiwa nomba tichipuwa mapeti tichipuwa maswiti isusu. There were roads, they built roads, they built dams, they provided us with clean water, which the black government, a socialist government, is failing to provide us. Saka the question here is, zvakazoitwa nehurumende yeZANU-PF, zviri kuitwa nehurumende zvasiyanei nezvaiitwa nehurumende yaIan Smith. Hurumende yaIan Smith yakatenge iri nani, yaitipa mishonga, yaitipa zvipatara, yakavaka zvikoro, ikavaka madhamu, ikatipa magetsi, ikatipa zvese zvataida. Mabasa aivepo. Ukaenda muZimbabwe, Zimbabwe yanga iri nyika yekuti vanhu vaibva kune dzimwe nyika, kunana Zambia, Malawi, Botswana, vachiya vachidzidza muZimbabwe, vachiya vachitsvaga mabasa vachishanda muZimbabwe. Hakuna maZimbabweans airova vanhu zvinoitwa kuSouth Africa kunzi mukutorera mabasa, because the jobs were planned. Come ZANU-PF government, black man's government, a socialist government, zvese zvakapera. Zvinhu zvinorwadza izvozvo. Kuti after that vari kutaurirai kuti let's impose forgetfulness. Don't say zvinhu zvakudhara, you are opening fresh wounds. We cannot move forward, we can't progress as a country if we don't open these things, but they need a closure. Itai Zamara's children, they want a closure. They want their father to be identified. Varatidzei pane guva rake chete, they will be happy. Andimona. Hanzi itai Zamara akaurayiwa naMnangagwa himself pagona rezhow up. Tikuzviziva. Mudhara wechambata chete. Definitely. Hanzi mudhara wokuuraya Thomas Sankara, Kampore, has been sentenced to life imprisonment. This is a good example that Kampore has been sentenced to life imprisonment. Izvekuti hanzi kune anonzi ma senior citizens vanhu vachiuraya vanhu anonzi akasvika certain age haatongwe zvinofana kuscratchwa, because kana wakapara mhosva unofanirwa kuripa mhosva dzako. As I vividly remember when my husband broke down achinditaurira kuti Tondera Indira is no more, vakamuponda. Pakaipa mai mwana, pakaipa nyaya Tonde kazhinji kacho ndisikade kuitaura because Kampore chatongerwa kufa chachi, chatongerwa kugara mujeri upenyu hwese nenyaya yekuuraya Thomas Sankara. Burkina Faso president, former president Burkina Faso, has been sentenced to life imprisonment for killing Thomas Sankara.
I think Wanamnangagwawa, they should go the same way for killing Wanatondra Indira. People must be sent to prison for life. And Kampore has been sentenced by a military tribunal. They sentenced him to life imprisonment. For decades, the president of Burkina Faso preferred to avoid the subject of Thomas Sankara. This is why you see, for decades, ZANU-PF government, Mugabe, tried to avoid the subject of Lookout Masuku. Today, if you talk about the death of Wanatondra Indira, the government is trying to avoid the subject. The death of 𝗍𝘂𝗺𝗓𝗓, the disappearance of 𝗍𝘂𝗺𝗓𝗓, Maslin Zumbiri, 𝗍𝘂𝗺𝗶𝗧𝗓. The government does not want that to be discussed. We thought Mugabe, a successor to Robert Mugabe, we thought Mnangagwa, a successor to Robert Mugabe, would want to bring this to an end. The brutal killing of Zimbabweans by soldiers, the brutal killing of Zimbabweans by CIOs, the brutal killing of Zimbabweans by the police. That must be spoken about. The gunning down of innocent civilians in the CBD. Things that Lookout Masuku was against. I think if Mdara Masuku arumpenyu, zvese zvikusina izvi. Andimon. So you find last Wednesday, the tribunal in Burkina Faso, it set and sentenced him to a life imprisonment. So he was convicted in absentia and declared a sentence of life imprisonment. Kampaora akangopinda Burkina Faso takutobata. Ndakati kamuona muno inini ndogora kubatsira vanhu veku Faso uyu munhu ngaabatwe. Because akatongerwa rufu. Akatongerwa kwete rufu, akatongerwa kugara mujeri kwemakore ese. He must go and serve. Because akauraya munhu asina mhosva. Andimona. And ukada kuona what's happening now Ogodugu kwakuchitongerwa nyaya yacho. Angoti pachingoanaunswa unzi life imprisonment. Komana, there was a climax of an anticipated climax of happiness. People erupting in happiness and applauding that justice has finally been done on the assassination of the much loved general. And the people of Zimbabwe, they are saying, oh, this is now a relief. The people of Burkina Faso are saying, this is a relief. He was slain at a tender age. Just like Lookout Masuku, slain at 45. Imagine. These guys must understand that Marxist revolutionaries are, their ending is so sad. Because one can become a young leader in the mold of like President Nelson Chamisa. It's not his liking. He is writing history. He is rising to power at a tender age. And people must allow him to deliver things that ZANU-PF failed. And Murgona. Because if you look at a good example of President Chamisa, when he came to say he wants to lead the opposition, he quickly gained a reputation of the best leader in SADC. No matter that they try to destroy him using 𝗍𝘂𝗺𝗶𝗯𝗍, 𝗍𝘂𝗺𝗶, they can't destroy him. Because the reputation he has gained, the love that he has planted among Zimbabweans. Munguva vachamisa vakanzwa vachitaura vana mudhevela, vana mushona, vana mukaranga, vana mubwidi, vanotaura zvemazimbabweans. That love has made him rise above any other leader in our country, probably second to Joshua Nkomo and Imona. Saka inini ndafara nezvaitwa kuBurkina Faso.
that this killer, this dictator has finally been convicted to life imprisonment. And I urge all Burkina Faso people, wherever they are, if you see this old man, please arrest him. Arrest him. He is needed to serve his prison term. And more. That will deter my leaders achauya mangwana. Already vanamnangagwa, they will go the same way. I am telling you. Vanachiwenga, they are candidates of a prison. Vanachiwenga, vantoene cell number. Vantoene prison number. Akatovamirira kuchikuru maximum. And one. It's likely that this gentleman will be arrested wherever he is hiding, although he was convicted in absentia and sentenced in absentia. Some people, they say Ivory Coast, as long as Arama Africa munetse, and Ivory Coast, Cote d'Ivoire, because he has always denied his role in killing. You cannot deny a role in killing, just like Emmerson Mnangagwa. When he killed people on the 1st of August, he was not in Zimbabwe, but he quickly returned home and said, yes, he had deployed those soldiers. As a commander-in-chief of the Zimbabwe, of the National Army, he is the one with the final say. He signed the deployment of soldiers to kill innocent people. And that charge will still stand. Musaka tukutaura kuti vamunangagwa havana marambiro vanoita kuti handisi ndakauraya. Tichiziva kuti wanga uri commander in chief kuti muto aburitse nyere ibaye munhu ndiwo unenge wasaina. Saka you are the killer. Saka vana vakasiyiwa dziri nherera, vakadzi vakasiyiwa vasina varume, misha yakasiyiwa isina ana baba, vese vanoda justice. Justice needs to be done. Kumhuri yekwaLookout Masuku iri kuchema nanhasi vanoda justice. Justice needs to be done. If justice is not done in the courtroom, then justice needs to be done by the people of a country. And people need to be satisfied with the justice delivered in a country. Saka muna tikutera tichiti mndara kumbaore kana mukamuwana Cote d'Ivoire kwaariko kubatai. Batai nemabhora zvuzvurudzai nemuswe. Aende kuBurkina Faso anopinda jeri raakapara. Mhosva dzaakapara dzekuuraya vanhu idzodzo anofanirwa kutopika chete. Andi muri kunzwa. Vese vari kubatsira vana Mnangagwa kuuraya vanhu. Masoja amuri kuona aya, we can identify them. They can be easily identified. Masoja aya akauraya vanhu, they can be easily identified. One, there is that Lance Corporal akarowa mupanha yekumusana achiri kuitei. People knows that gentleman. Vamwe vacho vese vataiona vai vanoziva. So we simply identify those people. Identify them, come here to pay my statements. Arrest those perpetrators, put them in prison. Anymore. Hakuna mhosva inoora. Mukaona pakafa mfana uyu Thomas Sankara gore raakaurayiwa. Nanhasi nyaya yanga ichiri kutsva. Mhosva haiori. As I always tell people that don't commit murder. Murder is never pardonable. And murder haiore. Muri kunzwa. Saka naiwaya mashoko andiri kutaura. Regai ndipedze pano. Ndotosangana mangwana, guys. As I promised yesterday, I said I'm going to talk about Lookout Masuku. And I've given you the history of Lookout Masuku. That's comrade father Soku ushingi wenyu mwara kukomborere neziza rese ndotenda mwana wamai. Andimaona. Kwa nhasi regai ndipedze senchitaura nchiti. Tiri kuda isu Zimbabwe yakanaka. Zimbabwe yakarwirwa na Lookout Masuku. Ndo Zimbabwe yandiri kuchemera. Ndo Zimbabwe yandiri kuda kuti tese iwewe neni tiwanikwe tichifamba. Famba munyika mako usingacheuke. Kuti maiwe ndikataura mashoko akati kumashure kwangu nemasiya iwo ndopondwa. Ndikataura mashoko akati ndopfurwa nemasoja.
ndikataura mashoko akati ndinosungwa. Nhasi ndaona vanhu ve-CCC vachirambidzwa kupinda muparliament vachinzi hanzi makapfeka tai yeyellow. That is not the Zimbabwe that we want. Haungarambidzwewo kufamba wakapfeka tai yaunoda. Munangagwacha musati mambomona akapfeka tai red, saka tomuti ndiwe MDC. Ndozvatiri kutaura kuti hatichada. Hatichada guys. Hatichada. Hatichada. We are sick and tired. Ndatopedza mukomadhivha. Dhiriwo rairo vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwo rairo vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, vakomana vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, musatambe navo vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwo ravakomana, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, musatambe navo vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwo ravakomana, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwo rairo gara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, vakomana vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, musatambe navo vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwo ravakomana, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vanogara mudhiriwo vanogara mudhiriwo pakaipa vakomana, dhiriwo rarembanje musatambe navo vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwo ravakomana, iro dhiriwo rarembanje pakaipa. Hanzi naKevi mukoma musaende, hanzi musaende musina kuimba kangu. Ndatokakanganwa Kevi, kuda kuti tichi mwana wamai. Hanzi makasimba here mukoma Yuda. Ndakasimba atete Lucy. Wakomana ndafungwa nevamwe vakuru. Hanzi dhiriwo ravakomana, ona dhiriwo rarembanje ivo vakomana. Hanzi mukoma Yuda mambonzwa here hanzi naChiposhi ndamu-CCC ngaagare zvake, hativadi vaiva. Hatidi vanhu vanotumwa, vana Chiposhi vari kutumwa vaya. Siyanai navo vanhu vaiva. Kana achida naCCC kungobata hake, kungogara hake uko. Emerina vakomana, Emerina vakomana, Emerina basa tagara naro iri zvinotoda takabhema, basa tagara naro zvinotoda takabhema, zvibo iwe bo, zvibo zvembanje, Emerina zvibo iwe bo, Emerina zvibo zvembanje, Emerina mai vako, Emerina havagone kutunga chuma, basa tagara naro zvinotoda takabhema, zvibo iwe bo, Emerina zvibo zvembanje, Emerina zvibo iwe bo.
zvipo zvembanje kakaipaka unobva watanga kunzwa kuda kuita military nai zvakanaka izvo vakomana. Ndogara ndichinkareja vanhu vari muZimbabwe kuti kana muchida imbotanga wamboita musoja mupurisa mukati je wozoya kucivilian life unyatsonzwisa upenyu unofamba sei. Vana vemerina vatiri kuimbawa unenge uchivarova every day. Pane kamwe kataimba matenga mangwara maikazi uyu mutsanu wafa nanga ine pamukamwa kokoko ine ndinadziwa kare kuti mufuna ine nanga ineta kokoko ine ndinadziwa kare kuti mufuna ine nanga ineta matenga mangwara maikazi uyu mutsanu wafa nanga ineta pamukamwa popopo ine ndinadziwa kare kuti mufuna ine nanga ineta. Tambokuimbira ikake chinyanja nhasi nai hanzi kana makupedza mudhara rovai hanzi kanonzi chikarudiwa chamisa ndiko kune mudzimu yedu hanzi peti mukuze ndikumbotera hanzi ngomayuda mabunza hanzi imbai ndiko kuseri kwachamisa ndiko kuti midzimu yedu ndiko kuseri kwachamisa ndiko kuti midzimu yedu ndisatisa tapinda musango totanga taudza vadzimu tisatisa tapinda musango totanga taudza vadzimu ndiko kuseri kwachamisa ndiko kune midzimu yedu tisati tapinda musango totanga taudza vadzimu. Hanzi hana kevha hamukomako musakapotsa naye hanzi pane kamwe futi hanzi handitaure zvemakuva hanzi yudha imbako kekuti hanzi kekuti ini ndiri mukuru handitaure zvemakuva ndiri mukuru panyika handitaure zvekunyepa ndiri mukuru handitaure zvemakuva mukuru panyika handitaure zvemakuva ini ndiri mukuru handitaure zvekunyepa ndiri mukuru panyika handitaure zvemakuva handitaure zvekunyepa handitaure zvemakuva. As we love and adore you, Soko, the greatest politician, real storyteller. Thank you, Sabina. Thank you so much. Flows Makombe, sweetie, good night. Tirare night. Hanzi ini ndiri mukuru handitaure zvekunyepa ndiri mukuru panyika handitaure zvemakuva ndiri mukuru zvekunyepa ndiri mukuru panyika handitaure zvemakuva handitaure zvekunyepa ndiri mukuru panyika handitaure zvemakuva ini ndiri mukuru handitaure zvekunyepa ndiri mukuru panyika handitaure zvemakuva. Tete Lucy zviri kufamba here morara zvakanaka. Platform yedu kudzidzisana handiti panapa hatutukani pamboya vanhu vezanu vachiti chemukuti hanzi chachi ameno zvavaitaura vanhu vezanu Skumileswanda. Thank you school. Ngatirare zvakanaka nai tosangana mangwana. Hanzi isusu hanzi isi komanda tinaye tokumbira komanda manje kakapenga manje baba vachamisa tokumbira komandi tamanya taneta kumbira komandi baba vachamisa tipeiwo komandi tamanya taneta kumbira komandi komanda tina tokumbira komandi komanda tina tokumbira komandi tipeiwo komandi tamanya taneta kumbira komandi baba vachamisa tokumbira komandi tamanya taneta
kumbira komandi komandati naye komandandi Yuda komandati na dokumbira komandi tipeiwo komandi tokumbira komandi tamanya taneta. Toboda chimwa mteuro. Good night. Gatrare zvakanaka naye. Tokumbira komandi tamanya. Anzi baba vachamisa tipeiwo komandi tamanya taneta. Kumbira komandi komandati na tokumbira komandi tamanya taneta. Azina sevi Yuda wakambonzi tamba kambo kari kurira kasingarire mukoma sevi hanzi kwira mumuti uchiti homu unenge uri mudenga muti hanzi kwira kuti homu unongotamba rumba so yaunongoshingonzwa wega musoro nzi tamba tamba mvana pakaipa ngoma sevi tamba kambo kari kurira kasingarire apanenge pasina rekodi pasina chi ndakamboti ndiri kushamba tiri Betrayal camp taita anti-hostage shoot. I thank Shepherd in the hospital now, but you just made it possible for me rise and give me hope. I thank you all smiles. Oh, thank you so much. 𝗟cie I wish you all the best. 𝗟cie 𝗂𝘁𝘂𝗁 I wish you all the best and I hope you will be fine. Mopora kana uri urwere aiwa unopera. Andimukona ndiri kumwa muteuro kurwara hanzvadzi kuti zvipere. Thank you Yahweh for being our hero. Nyika ngainaka inonaka mukoma George. Thank you so much. Ndakambonzi nemwe munhu zvikanzi Shepherd taura naSabina akapindana nedzauri kupinda nadzo ndikati aiwa vaera soko tine problem. Inzwai munzwe wana munhu wese anoera soko ane problem yekuti anongopomerwa mhosva nedzaasina kupara. Saka zvinhu zvandakaziva ukaona muera soko wese anenge achikochema misodzi mai wenda zonzi ndapara mhosva yakati mai ndakazoti aiwa izvi ndizveropa izvi handidi maona. Saka musanyanyo zvitya izvozviya. 𝗟cie 𝗂𝘂𝗁 get well soon. You are in my prayers. Ndatotanga so mukazotaura nemuromo wangu izvika izvi zvinobuda zviri izvo kuti get well soon. Next time tinoda kuya mukuchira pano munudza kuti mukoma Shepherd ndaakumba ndakarelease get well soon. Ndotomwa muteuro nchitadzira kuna Mwari kuti Mwari uyu mwana ngaapore uyu. Andimona tokumbira komandi tam nachida kutaura nyaya yakachitaurwa namukoma Seth pana magandanga tiri kushamba Betrayal camp kuyakwe. Saka tave nemwe instructor aititraina martial arts and armed combat ainzi 𝗞𝗵𝗹𝗶𝗀. Saka angabva kundirova manje mudojo taita vanoziva kuBetrayal camp kushamba kuzasi kuyakwe kudojo kuyakwe. 𝗞𝗵𝗹𝗶 amenda angongofila kuti mpanha yanenge akaita chimonya rega ndimite punch bag. Ndobva ndaswera ndichitwa punch bag zuva iroro. Apa masikati taenda kuinonzi anti-hostage shoot. Kana wakatraina SWAT unotapirirwa. SWAT inonakidza dede. Ndakataurira mumwe munhu ndikati masoja atraine SWAT. Chechi ndikati anyarara iwe. Zvaitaurwa nasekuru wangu weku karedhiyo kaTV kakanonzi 𝗍𝗪𝗀 TV anonzani journalist sekuru wangu kuti hanzi hausi musoja iwo ndikati sekuru ndezvandoziva zvakawanda zvisingazikanwi nemasoja akawanda so ndikakuudzai panapa munorohwa neana. Takaenda anti-hostage shoot yekuti in the event like muri paairport kana kuti president wenyu abatwa hostage, how do you free that person? Is part of SWAT training. Anti-hostage shoot inonzi anti-hostage iyoyo. Saka taita that exercise yekuti munhu abatwa. Saka baba exercise iyo kana usagona kuridza pfuti unobuda nemazero. Panda vanhu vanogona kuridza pfuti because handizopfuri president kana ndopfura hostage ari kuseri kwa president. Saka unomupfura sei? Saka ndo yataidzidziswa iyoyo. Unoziva kuti kana ipapo ndakaenda ndakagumbuka kurenji apa miri uchirwadza mavhivhi ndarohwa.
special weapons and tactics. Yakaipa iya mukoma Steve. Yakashata iya. Ukaona munhu anoitraina iya unenge uri murume. Saka ndakaenda paya ndobva ndasvika takuita hostage shoot yedu. Saka unongofanira kurova madouble tape ka. Saka mahostage nemahostage azvinhu mahostage acho anenge akaiswa kuti mumwe. Saka unofanira kurova kuti kusvika wapedza ese kwete kuti dum ese dadam. Saka unopuwa maseconds aunofanirwa kupedza. Saka ndakarova dadam yangu ese apa ndaenda bhoekana nekurwaona ndaitwa namapiye ndobva ndadhindikana ndobva ndasvika bva ndatanga dadam dedi unosaka nokoda kuona unoura one my instructors vakaramba vakanditarisa zvikanzi akazobva ndaidza zvikanzi yuta shepherd ndikati shepherd yapano mufana yapano bva ndaenda apa ndaendesa kumatargets angu manje ndakaona ari ma00 ndasvika first target 0 second target 0 third target ndofa ndakarova 1 kasi matargets ese ari 5 10 rounds dzese papasina papa ne 1 round patarget reach 4 here I can't remember. Saka marounds ese 9 ndandarasa zvikanzi tikutraina muswati panapa asutraina bvunga mupopoto renyika tikutraina munhu anonzi vamugabe vapachina mugabe nguva iyo vamugabe vatorwa vamugabe avo vari kuzvuzvurudzwa vari kuenda nevanhu iwe muswati uripo obva wanzi mhanya unotora vamugabe vari kuzvuzvurudzwa vari kuenda iwe osvika urova mazero uchirova mhepo uri kupfuurirei mhepo yaMwari hanzi Mwari vakutadzira chii vakupa mhepo yekufema iwe wanzi pfuura target wakusvikirega kupfuura target wakuuraya mhepo yaMwari Mwari vakutadzira chii vakupa mhepo yekufema iwe wakuuraya mhepo yaMwari. Ndikutaura nyaya yanzi namukoma Sethi unotamba rumba unonzi tamba song isipo baba zvikanzi no iweweka pavafana vese vari panapa we never expected you kuti uchaita zvawaita nhasi tiri kuziva bhazi akanzi wagumbuka nyaya kuti warohwa apa ndiriziva handisi kutaura zvikanzi nditaura neumfana ndarohwa bhutsu futi zvikanzi unza kuno pfuti ndakatorwa pfuti zvikanzi ndobva ndaiswa kubhati kwacho kwaienda nyere ikoko vandanzikwira muti kanzi unenge uchiimba kaike kuti hamaina baba musandicheme kana ndafa nehondo ondini ndakazvida kufira Zimbabwe pamwe chete one vamwe vangu. Saka ndandiri mumuti ndichiimbiswa manje kanzi karega kuimba nhasi kana kudya udye pane imwe yekuti wairara panza wakafuga waingori wairadzikwa panza aurare mbaraka unenge wakafuga ndikiri wakaiswa mvura mu sleeping bag. Saka you find kuti ndakaona kuti panapa ndikata zvekutamba vanhu vanondikuvadza kunokuwafawafa unofira mahara ndobva ndaiswa mudenga mumuti muyamwe apa vanhu vari kurova pfuti vari pasi nyere dziri kuya kwandiri unzapfunyere kakagum ndakazobudapo ndakasimudza ruoko ndikati hashefu mundiregererewo ndakutara mudhara ndiregererewo hashefu ndiregererewo handichazviti ndobva ndakunzimba kaiko kuti makandinhonga ndiri chigubhu chizere nemasese nhai baba ndokatakaburuka mumuti nichiimbiswa manje hanzi handachema nhai Mwari we musandikanganwe nhai baba musandika makandinhonga ndiri chigubhu chizere nemasese nhai baba musandikanganwe iko zvino ndave chigubhu chizere nemukaka ndokandakadzika mumuti ndichiimbiswa ikako ndobva ndasvika ndakaona pfuti yangu yatolodwa zvese zvikanzi ndiri kuda proper shoot and hostage shoot kana watadza musi weclassification tokupa maresults anhasi ndeti ndakatoona pana pasina chitsotsi pano vandalaina manje dai 10 out of 10 dzakanoverenga zvikanzi ndiye shepherd watoziva mandarowa 10 out of 10 zvikanzi paclassification tokupa aya paclassification vanangodoba futi nhunzi 10 out of 10 ndobva ndapasa. Saka nyaya iyoyo ndaitaurira sekuru
anonzaniko akuti anzi ausimusokojaiwa ndikati amuzi imimi mune 1 pack sekuru dai makambomhanya muparedhi square makanzi vhura vhara vhura vhara ndipo maiziva kuti chii chinonzi chisoja chii chinonzi chiswati yaive nhubu instructor mapia aive nhubu akandirovesa nhai makandinhonga ndiri chigubhu chizere nemase bos unoona kuti ipapo ndakati kodai vanhu vairidza paipa chetongoti vanhu vanga vaziva pfuti vanhu veswati vekuprison vanga vaibva vaipfuti chacho ndakaona soona kuti kune mabhinya anorava pfuti kuprison ndakabvuma ipapo bhozi hapana kana akaita 1 era yekuturika nyere mudenga mumuti kana 1 ina ndiri mumuti nyere dzichinda pasi apa ndikati akomana nhasi ndofira muno kunge ambushi ndikati ndofira pano nhasi but vanhu vanga vakugona pfuti vanhu vanga kugona pfuti ndakabvuma ngati magadhi anorova pfuta ndakatoshamisika ndichinzwa kuti kuchikrubu maximum kwakaita iye ndaitaura yekuti mabhanditi vakazokwira pamusoro pechi akomana ndakati nguva yedu zvaiitika izvi hazvaiitika hakuna mubhanditi anopfurwa kunzwa kukwira pamusoro pejere tinoenda kuno kuturu tokutora kare kare taikutora taingoti unzai helicopter tonotora vanhu tatopedza nemi todzika payo tokutora tokukanda muhelicopter tokuisa muchitoksi tatopedza nemi isaka trenwa unzi futi haingoridzwi ndozvatakadzidziswa izvo futi hairidzwi unombotanga wamboshandisa matekiniki mamwe ese. Last resort is to fire a weapon. You only fire when it is necessary. Ndokudzidza kwandakaita pfuti. Unogona kugara muswata anogona kugara nepfuti 10 years asina musi wairidza. Anongoenda kurenje achinoridza ake kurenje achidzoka. Paoperation chaipo munogona kuoperata pasina kana pfuti yarira, mastoma base mapinda mabata vanhu nemaoko kubata. Bata munhu ane pfuti unza kuno. Nyara gadzika sunga. Next. SWAT inozviita. Ndogara nitaurira vanhu kuti ameno kana zvizoitika rimwe gore chadzoka kuZimbabwe ndoda kuona vafana vachitraina vachitapirwa nombovaratidza zvandinazvo. Nyere hadzitambiswe sekuru taura yei kutambisa nyere kuti hanzi kupfura mabhanditi asina pfuti vari pamusoro pejeri kuti gaga muchiuraya zvakaita zvatakaona kuprison zvezve kutambisa nyere kweko pfura munhu asina pfuti kana ukaya nedemo ndokupfura kuti ukabata demo. Ndosaka mukuona tikutaura kuti nyaya yakaitwa naMnangagwa imuswa 1 August yayi na 14 January 2019 August 2018 na January 2019 inyaya inoendesa life imprisonment yayi. Futi haingoridzwi AK haifani kuchema mtown muCBD hamfani kuchema pfuti memwe azibamunamato tibate 12 madzibaba dzanguva taura izvi chokwadi atitalisa 5 minutes to 11 ndopedza na 11 kuZimbabwe dzatove 12 kuno kudza 11 saka ndibate nemi imi menda tangai pa 12 ndobata 12 saka muri nyaya yati kutaura zvimuswa zvitaurwa nemukoma wangu panapa na Seth musatambisa nyere masoja eZimbabwe futi haingoridzwi hanzi mudhara itai plan mutire tibvise vadzvanyirira hazvitaizvi manje zvinoita takudzwa musachema wabva wandifungisa kamwe ndopedza neikako kekuti ndirerere mwana amai ndirerere mwana amai ndirerere mwana amai ndirerere mwana amai ndirerere mwana chamisa ndirerere mwana tsvangira itirerere mwana chamisa tirerere mwana uyu tsvangira itirerere mwana zvawafa anorerwa nani tsvangira itirerere chamisa tsvangira itirerere mwana uyu tsvangira tirerere chamisa zvawafa acharerwa nani kakwako kanodzora mweya wegamba mundima kana zvashata. Saka ndiri kutaura nchiti manhero akanaka anaye murare zvakanaka komana
masongs andiri kurimbira yaya ndeechimurenga, masongs anoimbwa tiri pachitigu kuti zviite sei pazvinenge zvichirwadza paipa ndipo ndibva watanga kuimba kuti zuva riya richingobuda moyo wangu watsungaira moyo chena usandicheme ndoenda ndoga paukama wakaura. Unobva wasunga jombo kuti shwi uchienda wega iwewe. Andiwanzwa panozoimba kuti amai nababa musandicheme kana ndafa. Zuva riya kana richingo asi kutopfugama kutsvukisa bhareta nepfuti bhareta kutotsvuka mukomaseti uchipfuura munhu asina pfuti. Ndakatovhunduka ndikati inkomo iri right. Maselusi scouts kaya they don't value life yevanhu. Paratrooper andiona ndakarwadziwa paya. Paratrooper inkomo meluni bareta rakaiswa kandege panapa munhu achienda kneeling position aiming at fleeing civilians, sniping them ta. Imagine mukoma said kana ndimi mukomongo ngataure chokwadi, a trained soldier une a magazine of 30 rounds in your AK assault rifle, you kneel down and start aiming at fleeing civilians vasina kana matombo and start ta. Ndakati Mwari zvandiri kuona izvi ndizvo iZimbabwe ere yakaimbwa namukoma wangu madzoro ndiyo here Zimbabwe, ndiyo here Zimbabwe. My life imprisonment esaya nema-death sentence esaya, I'm telling you. Vana munangagwa my-life in prison achiwenga my-life prisoners aya. You will never do that. Under President Nelson Chamisa hatisoda kuzofa takaona musoja anopinda bharare muCBD akatakura pfuti. Hakuna zvakadaro. Chavataurira President Chamisa kuti if you want to be the world renowned leader, hakuna musoja weZimbabwe anopinda mutown akapfeka uniform, anopinda mutown akatakura pfuti. Nyika ngaiite kunge isina masoja sezvakaita na UK. Toona musoja ati peshu akatakura chiAK, urikuenda nacho kupi? Kana tuchiona masoja tofana kuona vari motokari dzavo vachienda kwavari kuenda. Masoja vanhu vanofana kurespect, vanhu vanofana kuremekedzwa. Ndo zvaitaurwa na Lookout Masuku zvandiri kutaura izvi. Kuti musoja munhu anofana kurespectwa, munhu anofana kuremekedzwa. Munhu anofanirwa kuona ari muuniform mupurisa. Munhu wesupport unit haafani kuoneka mutown akatakura pfuti. Support is a special force. Ndakamuudza vamwe vanhu kana hamuzive panapa. Support unit is a special police wing, armed wing yepolice. Yekuti kana zvaipa support, ukazoona pakunzi pakudaidzwa masupport panokunzwa makudaidzirwa gondo harishaya. Now masupported they lose value. Kukangonzi riot endai vachinonetsana nevanhu. Kaona musupport zvango an ordinary person. So we want Zimbabwe to revert back to respect my uniformed forces. Masoja edu aufambe mutown wakapfeka uniform yearmy. Kana uri musoja wapedza basa usiya uniform yako pfeka CV enda kumba. Kana une motikari yako pfeka CV pinda motikari uende kumba. Hakuna musoja anofanirwa kukwira lift. Musoja chai wenyika akwire lift. Musoja wenyika anodrive motikari yake. Kana usina license tora taxi uende kumba. Kana usina license mirira madonfeng akutore uende kumba. Atidi kuona musoja anofamba achiweva lift ari muuniform. Unokupuwa lift na windi musoja. Kutonzi pakanai garai apo 55 musoja anodefenda nyika. Hakuna zvakadaro. In the new government ya President Nelson Chamisa hakuna musoja achaweva lift. Ndoda kuti chengetai video inoi. Mondibvunza after 2-3 years vachamisa vapinda kuita president. Kuna Shepherd tichirungoona masoja muroad 1. Avachabatsi support unit aichabatsire. Bozi unozati mukoma sedzonoza support unit kuti muzive kuti munyika mane hondo. Chaitanga kukudza idi nyika ino yashata support unit. Kukanzwa oneka vanhu vari armed vari kuruza pfuti support yaienda. Yonoingenja vanhu vaya. Voingenja. Support inodzoka ichikudza idi pfuti dzataona uku. Pfuti yatove full fledged war. Panozonzi pakudeploywa army support inenge yapedza kudaro.
handi muri kunzwa. Now masapotero achabatsira. Ukaona ari murodhi akatakura zinjombo neze-FN G3 famba achingouraya macivilians. New government ya President Chamisa hakuna msoja achamisa lift. Ukaonekwa wakapfeka uniform uchimisa lift, totuma military police go tata that one, lock him up, because hausi kuziva chisoja chako. Kana usina motikari enda kuhurumende, wotaura hurumende unoda motikari ana mari, hurumende yokupa loan. Musoja anofana kuwana loan yekutenga imba, anofana kuwana loan yemotikari. Oshanda 20 years dzake vana vakachendesa kuchikoro achiziva ndiri kubhadhira loan yangu pandopedza 20 years muservice ndanemba nemotikari. Kana uchinja motikari unochinja. Ndozvatofana kuona masoja achiita. Tikaona musoja achiweva lift paroad, hausi musoja. Tata ena, military police tata that one, go lock him up. Ndofanana kuswera vakaisa maoko pachest vachimba, kana ndafa musandi chemendo enda ndoga. Unonga waenda wega. Tiri kutaura zviri mugovernment iri kuuya zvaidiwa na-lookout Masuku, zviri kutaurwa naPresident Chamisa nhasi. Hakuna musoja achamira paroad akapfeka uniform achiweva for a lift. Hakuna mupurisa achaonekwa akamira paroad achiweva for a lift. Hakuna mugadhijeri anopfeka uniform onomirira lift kuti atakurwa aende kubasa uchikurubi. Hakuna mugadhijeri, famba neyako motikari. Ndakati nini nyika ingainake. Police in a driving school, army in a driving school, prison must have a driving school. Magadhijeri ese otrain odriver motikari diki. Hapana panonzi ukasvika pastation ukaona pakazara magadhijeri onzi hapana drive. Ndaizviona kuprison izvozvo. Kuchinzi apa hapana driver, vanhu vakasungwa havasi kuenda kukoti. Motikari iripo ine diesel asi pari kunzi hapana drive. Panenge pane 50 magadhijeri akamira. That must be a thing of the past. Munhu wese anenge uchipinda basa, part of training yemusoja, part of training yemupurisa, kana uchinzi uchatrainwa 6 months kana 7 months, the other month must be for my driving lessons. Uchitoerenga iwewe kunonyora your provisional, uchinyora uchipasa provisional yako, uchienda hurumende inofana kudevelopa vanhu vayo. Part of training, kana ngatiti pa 6 months zauchatraina idzodzo, every week unenge une an hour or 30 minutes ye driving. Muchienda kunodzidziswa, muchibvapo muchienda practical, muchidriver motikari. Motikari dzehurumende dzofana kudrivwa nevanhu vehurumende. Kwete zvekuti munoona mukaenda papolice station hanzi unoona pakanyorwa kunzi driver ndinhingi. That must be part of that must be the last thing to happen. Hanzi in South Africa upindi basa usina chitambi chekutyaira mota. Exactly, that must be a requirement iyoyo kudriver motikari. Musoja anofana kudriver motikari. Musoja wese anofana kudriver motikari. Mupurisa wese anofana kudriver. Kana muripo 10,000 mapurisa, mese muri 10,000, mufana kuita chitamba. Kavanenge vakuzoda kuzoita zvekudriver marori nemabhazi, zvako izvo unogona kuzviitira, but prison, police, army must train you to drive buses. Must train you zvaenda kuarmy vanotraina kudriver madonfeng. Andibona ndachitaura ndakamboenda musikana wangu aidriver madonfeng kwaMutare. Ayo musoja achiti kana akada kuti ende kutauni aingoti mira apa kati ndokupika totomira paya toenda kutauni kunotenga, kunoita shopping, kunotenga grocery nedonfeng rearmy. Zvinhu zvinofanirwa kuita munhu wese izvozvo, musoja wese, especially masoja. Kana uchinzi wewe unonzi kuchiku ku-𝗏𝗏𝗇, unofana amai otiria vanofana kuziva kudrive. Otiria maiva oti, amaiva otiria variko kumba, otiria vanorwara, otiria nemusoro, otiria vanorwara,
otiria nemusana amaiva otiria maiva oti otiria vanorwara amaiva otiria nemusoro amaiva otiria vakarara amaiva otiria variko kumba amaiva otiria vanorwara amaiva otiria nemusana amaiva otiria vakarara. Ndonyaya tiri kutaura iyoyo. Saka ukaona muchitadza kuvhotera 𝗟C President Nelson Chamisa vachiparura mapolicies akaita seiwaya, hamusina kwamuchazviona. Hurumende inadzo motikari, hurumende ine fuel yacho. Chiripo apa ndechekutaura kuti munhu wese ngaadhiraivhe motikari, ungava uri musoja, uri mupurisa, uri mugadheri, wese must be able to drive a car. Muchiti kana maakusvika pajeri moshaya parking, munomuka ndikaenda kujeri kunokuratidzai hauwane parking, ndikaenda kuhospital kuku hauwane parking. Every nurse drives, every prison officer drives, every policeman in this country drives. Saka chinotarisa kuti mudrive imimi vanhu vatema chii handimaona. Saka ndo zvatiri kutaura izvozvo kuti ukaona zvaidiwa naLookout Masuku zvandikutaura izvo. Ukaona usingadrive uri mugadhijeri uri mupurisa, ini handizengurire ndototaura kuti mauto ukapinda basa usina license, paunopedza training ukatadza kutora license ipapo tokupa 2 years. Pa 2 years idzo ukatadza kutora license basa ropera, because hausi muuto, hausi mugadhijeri, hausi mupurisa. Kuti kana takuda kutende kune munhu aonekwa ari kunyura uku, tomboti tsvagai driver, tsvagai vanhu 5 pakazara mapurisa. Tongoti sabha ako apa ngatipinde motikari zojamba iva munhu ari kunyura uku, vanhu tobatsirana. Vachamisa vachatapira, nyika irudirwa uchine mukaka. Hanzi namai mwana anotapira uchine mukaka muZimbabwe. Saka nyaya yatiri kutaura ndeyekutaura ex wako, ex wangu, ex womunin'ina wako, mai vako, sisi, tete, muzukuru, chero hama yako, ex wake wako ngaende pana Chamisa. Ngatiregister kuvhota tovhotera President Nelson Chamisa. This is the time change government to all Zimbabweans. Tichanakirwa mukomagivi uchi nemukaka. Vachamisa vari kuuya neuchi nemukaka. Nyika ichatapira iya. Believe me. Good night.